Hello students, today we will learn about flowchart. About flowchart. Okay. In the last classes, so we have learned about how to write the algorithms in order to solve the problem, or in the problem solving techniques. The first step or first paradigm is to write the algorithm, check the algorithm, analyze the algorithm. Okay, so algorithm is nothing but it's a sequence of steps, okay, in order to solve the problem, which is going to be written manually. So another paradigm of problem solving technique is drawing flowchart. So we learn what do you mean by flowchart, why it is used, what are the examples, what may be the symbols that can be used in the flowchart. Okay, so let us now, what is flowchart? Say flowchart is a means of visually represent or presenting the flow of control through an information processing systems. This flowchart is basically it's a graphical representation of the algorithm. Of course, you can simply say it is a graphical representation of algorithm, so which will be visually presenting the flow of control in the sense, so how data will flow, how instruction will be flow, how the instructions will be flowed from one place to another place. So like this, some informations are there in the flowchart itself, the operations performed within the system and the sequence in which they are performed. So there are several instructions, several data will be inputted. Okay, so which will input first, so what is the decision that the program will take, so all these things, what is the repetition, so whether we have used loops or not, whether we have used decision making statements or not, so how many times the loop will continue, so when it will be terminated, so when we will obtain the output, so when the program is going to be terminated, how to check the intermediate results. So all these things will be measured with the help of flowchart. Okay, so simply what I can say is it's a graphical representation of how a process works. Algorithm is step by step, English like words. Okay, it's a step by step written statement, desire steps, written statements in order to solve the problem. But flowchart is its graphical representation, showing at a minimum the sequence of steps. So those sequence of steps have been converted to graphical symbols. Okay, so as the human being understands quickly and effectively the graphical representations or pictures or diagrams rather than a sentence. So I already told this one. So if a paragraph of content is there regarding anything, any animal or any object, so probably if you read once or twice, you may not understand or guess what exactly the paragraph says. But if you put a small image in the place, so we can extract or collect the entire information regarding this object. So that is the power of what you can say graphic representation or a picture or diagram. Okay, so diagrammatic representation of algorithm is nothing but the flowchart. Okay, flowcharts are generally drawn in the early stages of formulating computer solutions. In the early stages means, so when we need to write and execute programs, debug and execute programs, probably we are using flowchart. After the algorithm written, so we are going to write the flowchart. So after that flowchart, we will go for attempting or coding. So coding is nothing but writing programs, and we will debug, etc. So if any problem arised or occurred in the program, then again we will check the flowchart itself. So it is easier to find the errors or the mistakes done in the program quickly in flowchart rather than you are going to find in the program. ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರರ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫ್ಲೋಚಾರ್ಟ್.
ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ಡ್ರಾನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್, ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ database design, that is UML diagrams and other system diagrams, wherever the computer needs some diagrammatic representation of its operation or any process, so in those cases we are going to use the flow chart. So one type of flow chart is, so that you are going to learn is program flow chart. Means before writing any program, so in order to execute in the computer, so it is recommended that it is better to draw the flow chart as you write the algorithm. Okay, so there are symbols, many symbols involved in flow chart. The first one is the oval or start or end. So it will be used to start the program or end the program. Similarly, rectangle may be used, which is to be used for computational steps or processing function of a program. So any processing means value may be assigned to a variable, or what I can say variable updations, or any formula. So if you have written, so in order to represent a formula or assigning of values, okay, or initializing the value to the variable, so in all these cases, so we are going to use the what, say symbol, that is rectangle. This is to start and end of program. Next one is input or output operations. In order to input or output operations, we are going to use the parallelogram. Suppose if you want to say read variable and read a comma b, so you can use it. Similarly, print or display the sum, so you can use this. In order to display the output or in order to input the values, so you can use parallelogram. And another one is the diamond sign, or what I can say diamond sign or rhombus. So this is decision making and branching. So decision making and branching. Suppose if you are using if statement, if a is greater than b, if a is greater than 0, if a is less than 0, like that. Okay, if average is greater than or equal to 35. So in those cases you can use the diamond sign. Okay, similarly we can use the circle in order to connect, and you can also use the arrows, down arrow, up arrow, left arrow and right arrow as the connection lines. Okay, next, a set of usable standard flowchart symbols, as I have told, it is rounded box, or what I can say oval, okay, sorry, ellipse. Next, rectangle or box, okay, so which will be used to for the process, means formula evaluation or the assigning of values, etc. Next, diamond sign, which is used to represent a decision point of the process. Okay, next one, circle, to represent a point at which the flowchart connects with another process. Okay, sometimes, as I have told earlier, so one page is not enough to draw the flowchart for a particular problem. So in those cases, one branch is going to be connected with a circle, so it may be 1. So here it is, say 1, we'll put 1. So what do you mean by 1? It is a circle which will be connected to the another, say, diagram in which is drawn in the another page itself. Okay, next one. So what are the advantages of using flowchart? Algorithm advantages ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ flowchart advantages ಏನು? So first one is communication. Okay, flowcharts are better way of communicating the logic of a system. ನಾವು ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ಅದು ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದರಿಂದ, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟಿಂದ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಸೊ 80%, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ 99%. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ, ಬಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ symbols. Okay, with the symbols you can easily find out or detect the flow of program ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆ್ಯರೋಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಜಡ್ಜ್, ಈಸಿಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್, ಸೊ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿ ಫ್ಲೋ ವಿಲ್ ಬಿ, ಓಕೆ, ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ effective analysis. So analysis means judging the what you can say process itself, think about the process itself,
think about what the problem solution required itself is. Okay, so in order to enforce the effective analysis, the problem can be analyzed in a more effective way using flowchart. Of course, algorithm is also an effective way, but it is better than the algorithm. So as I have explained, so because the flowchart contains symbols. Okay, next one is proper documentation. Flowcharts serve as a good program documentation. So what do you mean by documentation? Documentation is nothing but providing documents, preserving documents about the program. So most of the times we will have a program that's coding and we will execute it, so output will be obtained. But if you want to see the exact flow of controls or instructions or data of the program, so we can't see that. So we will input two values will be compared, and so which one is bigger, so that will be displayed. But each and every moment we cannot detect in the program. But if you have maintained the flowchart in a particular page, you can easily say, so when it is started, when we will input two values, when these two values will be compared, and which one is bigger, which one is smaller, so what will be the output to be displayed, and how it will be terminated. So each and everything can be detected with the flowchart. Okay, next, efficient coding. If you draw the flowchart effectively, you can code an effective program. Okay, the flowcharts act as a guide or blueprint during the systems analysis and program development phase. So for the developers, program developers or software developers, okay, they will not start with coding. So problem will be analyzed first, so algorithms will be given to them, and similarly there will be a flowchart given to them. So this will be probably the flow of program software or a program. So by testing or by learning, by understanding the flowchart, they will start coding itself. First they will examine the flowcharts. First they will study the flowchart, or they will first study the algorithm, then only they will start or begin with the coding itself. So for the coding, efficient coding, this flowchart is very helpful. Okay, next, similarly, some advantages, as I have told, it helps to clarify complex problems. So whenever we want to solve a particular problem, we need a clarification, clear idea about it. Blur ಅಂತ ಇರಬಾರ್ದು, ಇದು ಏನಪ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇರಬಾರ್ದು. So it should be very clear. Some complex processes will be there or problems will be there, so it will not be cleared at one particular step. But using the flow chart, what you can do is, so you can clarify the complex processes. Yes, ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎರರ್ಸನ್ನು ಈಸಿಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಬಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಸ್ steps that do not add value to the internal or external customer, including delays, needless storage, transportation, unnecessary work, duplication, and added expenses, breakdowns in the communication. ಅಂದರೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅನ್ನೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಡಿಲೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಆಗಬೇಕೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗೆ, ಅದು ಕೊಡೋ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಅನ್ನೆಸರಿ ವರ್ಕ್. ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಟ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಡ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಡೆಡ್ ಕೋಡ್ಸನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿ ಡೆಡ್ ಕೋಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ದಿ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ದಿ ಲೂಪ್. ಸೊ ಕೋಡ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅನ್ನೆಸರಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ 3-4 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನು ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದನ್ನೇ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಓಕೆ. ಸೊ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್. ಈಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆಯೋ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಮರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಅನ್ನೆಸರಿ ಒಂದಷ್ಟು ಲೂಪ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇಡೋದು ಹೊರಗಡೆನೇ ಇಡೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೇರ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ, where exactly the process should be, where exactly what I can say needed, or where exactly reading should be. Okay. Okay. Bani adil bani 1 minute. Okay. So it helps the team members, again a shared understanding of the process, and use this knowledge to collect data and identify problems. Okay, 1 minute. Okay. So it helps team members, means in the software development, okay, there will not be a single person. So it will be a team, software development team itself. Okay. So here it helps team members gain a shared understanding of the process and use this knowledge to collect data. So every member of the team should be shared with these knowledges. So what exactly the process is, what is the problem is, and identify the problem is, what is the problem or what are the problems, and focus discussions. So on which particular topic we have to discuss about the solution, and identify the resources. What are the resources needed? Resources means I/O devices, or it may be memory, or in the programming resources are nothing but the functions, variables, etc. Okay. Loops, of course, these constructs are programming constructs, are also resources in the program. Next, it serves as a basis for designing new processes. So this flowchart also enforces to design new processes. So sometimes you need to you need to subdivide the main process into small processes. So the flowchart may enforce or assist us to make this larger or a complex process into subdivision or individual tokens. Okay. The proper debugging means flowchart helps in debugging the process, as I have told. So in order to detect the particular problem or error, so the flowchart is useful. Similarly, efficient program maintenance. If you want to maintain the program, so maintenance of an operating program becomes easy with the help of flowchart. So because we can understand the entire program easily with flowchart rather than algorithm or a program. ಸೊ ಸೀದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಗಾರಿದಮು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಇದೆ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ಸಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇ 3 ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಬೆಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಓದ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಬಹುಶಃ 50% ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೋಡ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಒಂದು 5% ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ if they just read or view the flowchart ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ more than 75% ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. Because that is universal, symbols, graphics are always universal. ಓಕೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್. ಓ ಹೀಗಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ 3 ಪೇಜ್ ಮಧ್ಯ ಪೇಜ್ ನೀವು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ದಿ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕೋಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ techniques or the constructs in which the flowchart will be used. Okay, flowchart symbol ನೋಡಾಯ್ತು ನಾವು. ಈಗ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೋಂಬಸ್ ಸೈನ್ ಆರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಸೊ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಇಫ್, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ,
ಫಾಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಇಫ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದಾಗ ಏನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್. ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಇಫ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಏನು ಪಾತ್ ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಹೇಳೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಚನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್, ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಇಫ್ ಟ್ರೂ, ಇಫ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಈಗ ಟ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಇಫ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅನದರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಟ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋ ಸೆಟ್ ಬೇರೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನೀವು ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ಎ ಈಸ್ ಬಿಗ್. ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ಬಿ ಈಸ್ ಬಿಗ್. If a is greater than 0, you will say it is positive number. If a is less than 0, you will say negative number. So different set of statements or block of statements will be there in this particular block. True ಆದಾಗೆ ಬೇರೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಆದಾಗೆ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಎರಡು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಂಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಫಾಲ್ಸ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ ಹೀಗಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ. ನೋಡಿ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಹೀಗೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. If condition is false, we will execute this one, we will discard this one, and finally we will come to this particular point. Okay, this is if else. Next, switch case statement ಅಥವಾ switch statement ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ಸಪೋಸ್ 1 ಇದ್ದರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದ್ದರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇದ್ದರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಇದ್ದರೆ, ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಫ್ a equal to 1, then this will be executed and ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. If a is 2, ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ 3 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಒನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದ್ದರೆ, 2 ಇದ್ದರೆ, 3 ಇದ್ದರೆ, ಈ ಟೈಪ್. ಸಪೋಸ್ 1 ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಅಂತ ನೋಡ್ತದೆ. 2 ಇದ್ದರೆ ಇದು ಸೇ 1 ಇದ್ದರೆ, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇದ್ದರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಇದ್ದರೆ. ಸೊ ಆಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದೇ ಬೇರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಬಾಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಬಾಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಬಾಡಿ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬಾಡಿ. ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ 1 2 3 ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಇದೆ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 2 3 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾರ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಲೂಪ್, ಅಂದರೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ದಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಲೂಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕ್ಡ್. ಅಗೇನ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ವೆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ಎಕ್ಸಿಟ್. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಓಕೆ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಯಿತು, ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಯಿತು, ಫೋರ್ತ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಯುವರ್ ಫ್ಲೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ವೆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಯುವರ್ ಫ್ಲೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಲೂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಂಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಲೂಪ್ ಜಂಪ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಲೂಪಿಗೂ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ಇದೆ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕ್ಡ್ ವೆದರ್ ಐ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಟೈಮ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕ್ಡ್ ವೆದರ್ ಐ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎನ್, this will be executed. I increment ಆಗ್ತದೆ whether I value less than this one. So when this condition is false, when I is not less than n, when I is not less than n, so then condition false ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ exit ಆಗುತ್ತೆ. So this is for the for loop. Okay, so let us consider some examples. Like ನೋಡಿ, for finding the sum of first 5 natural numbers. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 0ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಾರಿ 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಸಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತೇಳಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ವ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ವ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಬ್ ದೀಸ್ ಟು ಇಂಟು ಒನ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತೇಳಿ ಬರಿಬೋದು, ಒಂದರಲ್ಲೇ ಬರಿಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲಿಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೊಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ, ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರೀರಿ. ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಅಂದರೆ 1 ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 0 ಪ್ಲಸ್ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದೆನ್ ವೆನ್ ಐ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಎಸ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ 1. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ 1, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಈಸ್ ಐ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎಸ್, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎಸ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಮಥಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಸಮ್ ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಸ್ ಐ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಆರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಏನೋ ಸಮ್ಮಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಐ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎಸ್, ನೀವು ಸಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಐ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎನ್, ಎನ್ ಇದೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಪೋಸ್ 5 ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಎಸ್ ನ್ಯೂ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ಈಗ 1 ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಸಮ್ಮಿಗೆ 3 ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ಸಮ್ಮಿಗೆ 4 ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ಸಮ್ಮಿಗೆ 5 ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸಮ್ಗಿಂತ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಮ್ಗಿಂತ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಆಯಿತು. ಅಥವಾ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್, ಸೊ ನಾವಾಗ ಇದು ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆರ್ ಇಫ್ ಐ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ವೆನ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ವೆನ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5, 6 ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಸಮ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್. ಸೇ 2 ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಎ ಬಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ರೀಡ್ ಎ, ರೀಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಮ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 50 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ 50 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಸಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಅದಾಗೆ. ಈಸ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50, ಅಲ್ಲಿ 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 50 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ, ಸಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಇದೆ. ಈಸ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50, ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು. ನೋ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ, ಎನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ, ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಯಿತು. 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಸಮ್, ಸೊ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಸಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಯಿತು. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ಆಯಿತು. 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50, ನೋ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಿದೆ, ರಿಪೀಟ್ ಇದೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದಾಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಈಗ 2 ಆಯಿತು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಹೀಗೆ 3 ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಸೇ 49 ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ.
ಅಪ್ ಟು 49 ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ. 49 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 ನೋ. ಸೊ 49 ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ನೌ 50. ಸಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ 50. 49ಗೆ 50 ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು 50 ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು. ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 ಇದೆ. 50 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 ಎಸ್, 50 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್, ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಎಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡೆಡ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೀಡ್ ಇನ್ಕಮ್, ರೀಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅದು ಹೇಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಮೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಟೈನ್ಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ಕಮಿಗೆ ಇದು, ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್, ಸೊ ದೆನ್ ಏನು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಭಾಳ ಈಸಿ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದನ್ನು. ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್. ಎ ಬಿ ಅನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಎ. ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಅಂದರೆ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಿ. ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಏನೋ ಬಿನೋ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಈಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಂ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ತೊಗೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಎಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ, ನೋ ಇದ್ದರೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ವಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೋ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಏನು 3 ನಂಬರ್ಸಿಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎ ಬಿ ಸಿಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎ ಬಿ ಸಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಇಫ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವೆದರ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವೆದರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ಎ ಈಸ್ ಬಿಗ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ಸಿ ಈಸ್ ಬಿಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ಬಿ ಈಸ್ ಬಿಗ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ಸಿ ಈಸ್ ಬಿಗ್. ಸೊ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, so I hope you understood this flow chart. So draw the flow chart for all the algorithms you written. Okay, this is your assignment. Okay, most probably ಈ ವೀಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೇನೆ ನಾನು, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾ ದಿ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ for all the algorithms you written. Okay, fine, thank you.